Добрый день, друзья! Сегодня на ваших экранах начавшая набирать обороты рубрика «Погони». Для ее нового выпуска мы отобрали два, на наш взгляд, довольно зрелищных и рискованных инцидента. Впрочем, пока больше никаких спойлеров, а лишь телевизионные трансляции и видеозаписи камер правоохранительных структур. Ну а начинаем это путешествие с солнечного Лос-Анджелеса и истории, произошедшей буквально неполные 3 недели назад. 19 июля 2023-го LAPD получила информацию об угоне минивэна на автозаправочной станции Вентури около 9 часов утра. Уже спустя 2 часа украденный Dodge Caravan был обнаружен патрульными в Северном Голливуде. Начавшееся было преследование прекращается после того, как двое офицеров, преследующих минивэн, становятся участниками ДТП. Подозреваемому удается покинуть район до прибытия подкрепления и патрульного вертолета городской полиции. По меньшей мере несколько правоохранителей начинали преследование похожего минивэна около полудня, но практически сразу прекращали погоню из-за безрассудного поведения водителя. Chase continues right now as police continue to pursue this suspect here. That was something. Okay, now we're not even going to try to stop for the red here. We're just going to continue on, almost hitting that blue car right there, weaves out of the way, and now runs through the light, and the chase continues. As you know, we've seen these, especially when they get to the side streets. That is when problems happen. That's when crashes happen here. So we're hoping that isn't the case there, but you never know. The ground units to get their ways back over here to where this is. Laurel Canyon and Paxton. You can see them making a hard turn right there. Once again, keeping a little bit better than the speeds on the roadway, but definitely breaking a lot of laws. There we go, going against traffic and really starting to kick up that speed. Now, what is the exact want for this vehicle? Well, that one's a tough one, because at first they were saying it was a carjacking, then they were saying it wasn't a carjacking. There was another vehicle underneath the bridge, a silver Mercedes. That went one way, this went another. And the LAPD airship stayed with this one, got onto the freeway, but then kind of got off and made this big U-turn, and the ground units started following the wrong car. Yeah, unbelievable, and he's getting that little bit of a bounce. We're on Nordhoff Way. There's a lot of S-turns out here. We've covered a couple of fatal head-ons because of those S-turns that are coming up, and it looks like we've already made our way past that, cutting through the gas station right there, making their way. Let's see if he stops. It looks like he stopped here. And maybe it's just because he can't get through, but definitely looks like he stopped there for a moment. We're going to get Skyfox to keep moving just in case he jumps out. It looks like he's coming through the other side, going very, very slow. I hope this guy is not looking for another carjacking victim, because remember, this is a carjacking suspect. So we're going to keep an eye on that. And hopefully he's not going to try to jump out and try to take somebody else's vehicle. But again, we're underneath that awning right there. We're going to see what's going on. But unusual activity for sure, kind of backing up. But this is something, it's like, look at the amount of time we're spending here. LAPD, the helicopter's got to be calling this out. I'm going to stay a little bit wider as he's making his way. There's the LAPD helicopter. Just wondering where the LAPD. Oh, there they come. There they come. They're getting there. They're in the area, but they're on. I believe that's going to be on Corbin. Yeah. So they're on the other side. This is going to be one of those ones where it's going to look like, you know, they don't know what they're doing, but there's that. The van doesn't know the officers are there. There they go. Now he spotted them. And the pursuit's back on again. Whoop, getting back on to Corbin. And now we're going to be heading northbound on Corbin. Again, you can see all these cars out here. This is a very busy part of town. We're going to go right by the, that driver's got the window down, and you can actually see some agitation right there. I'm agitated every time he starts passing all those slowed and stopped vehicles at every stoplight. I don't want to see this thing crash. I don't want to see anybody get injured. Making a hard turn, hard on the brakes, then he's going to get... Squeezing right through there. Squeezing through. Yeah. Squeezing through. Whoa! Oh! Spike strips. Oh. Spike strips. Those were spike strips. I don't know if that worked. That officer, again, was tossing out those spike strips. It looked like he actually threw it at the van, not under it, but still. На автозаправочной станции Shell по адресу 8900 Корбин-авеню предполагаемый угонщик лавирует между постройками комплекса и, обыграв кошки-мышки, водителей заехавших следом крузеров возвращается на проезжую часть улицы. Уже в половину первого часа дня один из патрульных успешно применяет шипы, бросая их под поворачивающий с Корбин-авеню на Девоншир-стрит автомобиль. В результате обе шины с водительской стороны доджи выпускают воздух, усложняя управление, но подозреваемому вновь удается скрыться от наземных сил полиции.
Hopefully that driver is going to have the good common sense to basically just kind of pull this over or find a way to where, just get out and try to run. Keeping up these speeds with flat tires on a Caravan, I'm not thinking it is just a bunch of bad. It is just a bunch of bad, and I just hope this ends well. I'm I'm shocked that spike strip worked, because from my vantage point, at least, it looked like he just hit the car. He didn't go underneath it. But was that the first time spike strips were attempted? Yes. As far as we know, that was the first time we got to spike strip. And this thing is starting to really start to smoke, really start to weave. He's starting to lose control over it. He has slowed down, but we went from 80 to 55, and this is going to be a very busy part of town again as we're making our way up towards Rinaldi on Tampa. I'm just hoping that van gives up before that, before there's a problem. I'm going to make that looks like we're really starting to slow down and stop. Oh. There he is. He is out, and he's going to try to run on foot. Now, where's the LAPD? I'm sure they're nearby, and you can run all you want, but I don't think he's going to outrun any kind of vehicle. Making the run there, making it going into, there's a gas station. I hope his plan is not to try to take somebody's car. He's underneath that awning right there. We're going to stay a little bit wider. Not that I'm not trying to see him, but if he tries to steal somebody's car, I want to see that vehicle make their way out. Yeah, we don't know what's going on now. I don't think so. I think he's still underneath the, I didn't see him come out of the awning. I didn't see him come out either. I didn't see him come out either. LAPD's in the area. No way. No way. That's what I was talking about. What? That's exactly what I was talking about. And there he goes. And in a BMW, I don't know if this is a plus or a minus, but this is... Около часа дня крузеры вновь оказываются в деле, а группировка полицейских и новостных вертолетов в воздухе увеличивается. Заметив разницу в поведении авто, подозреваемый направляется на север от Девоншир-стрит по Тампа-авеню. Продолжая разгонять Dodge до 100-110 км в час, он добирается до перекрестка с Ринальди-стрит. Оставив минивэн у красного бордюра перед закусочной, предполагаемый угонщик добегает до очередного АЗС, в этот раз «Шеврон» по адресу 11240 Тампа-авеню. Там, буквально под прицелом телекамеры, на глазах у подъезжающих полицейских, мужчина захватывает белый BMW 7 серии, выезжая обратно на проезжую часть. Журналистам удалось взять интервью у Эстер Парк, хозяйки белого седана, и ее сына Мэтью, находившегося в салоне машины вместе с мамой. Сев в машину, угонщик сказал подростку уйти, а у его матери спросил, как та заводит автомобиль. После того, как опешивший подросток покинул салон, неизвестно уехал. К счастью, он не причинил вреда ни матери, ни ребенку. We're making our way southbound on Mason, so we're heading kind of into the Winnetka. We're out of the Winnetka area over towards the Woodland Hills area, but it was a very busy intersection right there. And just in a little bit more residential, and I see those cars blocking them in, and I'm actually kind of happy. He's weaving in and out. Yeah, what do you do? With the fact that he just got away for now, at least for now, with this second carjacking. That's an LA. Is that LAPD or is that CHP? I think that's LAPD behind him right there. I was just thinking the fact that he got away for now, again, because this is limited, with the second carjacking, it emboldens someone like this person who doesn't care, obviously, and at this point really, really has nothing to lose, and they're just going to go all in. Vehicle continues to move along, and it also, another thing that bothers me is that he's choosing that right lane so much, and there's slower traffic, there's people might be coming out of an intersection. You take a look, and he's like, it's clear, you don't expect somebody to be doing 100 miles an hour, and you think it's clear, you pull out into the roadway, and that could be the problem. Slowing down here, looks like we're making another turn, another gas station. I hope it's not another swap of vehicles, because there's a lot of traffic out here, and that vehicle now stopping. Oh my goodness. Just wait here. Yes. I'm going to stay a little bit wider, but this is one of those ones where, is that him? Yeah, that's him. That's him. He's looking. He's looking. Yeah, he's looking to see if there's a car running and if there's an opportunity abound. And this is so predatorial. This is scary to see.
Because, you know, I wonder why he pulled in here, because I'm thinking, I just assumed, oh, the BMW maybe had a full tank of gas at this point. Maybe it didn't. Maybe he was running out of gas. Yep. Yeah, it's not him. We're keeping an eye on it. We're just staying. I think he went back into that BMW. Just kind of keeping an eye on what's going on right there. Don't want to really move. Oh my God. This is a Chevron. This is a Chevron. This is a Chevron at the corner of Shoup and Clarendon. This is Clarendon. There we go. LAPD pulling in. That was the one behind him that whole time. It was a California Highway Patrol. I'm not saying it like that either. There you go. The pursuit is going to be back on. But this California Highway Patrol not going to play. I have a feeling that officer is going to try to lock this guy down. And there, here it comes. Here it comes. Here it comes. Oh, on the sidewalk. Oh my goodness. Oh my goodness. Wow. And just kind of weaving around. Okay. California Highway Patrol getting behind him again. Taking one of those little side streets out here. Oh, come on, come on, come on. This is actually an alleyway. And this brings you out, and there's construction workers. And this brings us out. And, of course, that driver behind the wheel. And you know that adrenaline's got to be slowing down for that guy. And hopefully he starts making some positive. And another gas station. Going to try it again. Oh, my God. Going to try it again. I don't see any cars there. No, he just went out. Nope. Oh! And that's what I knew. That CHP officer not going to play. Hopefully that didn't disable that officer's vehicle. I'm staying a little wider. He's trying to make a U-turn. I'm wondering if it damaged his steering, because he did kind of sideswipe him when he had the wheel turn. But that BMW definitely striking that officer's vehicle, and now continuing on even higher speeds back onto that portion of the Ventura Boulevard where they're doing that road construction. There we go. You got LAPD or another California Highway Patrol getting involved in there, and they're going to get behind him. I don't know if they're going to match those speeds, though, because this is extremely dangerous, especially on surface streets. I was also thinking when he pulled into that gas station where it looked like he was going to make a switch, perhaps now we know the answer, that there was no one else in that vehicle, because that individual or individuals would have taken that opportunity to get out. So at least that's good news. There is no one in there. Another gas station. Another gas station. Another gas station. Is that the same one? Another gas station. Is this the same one that? Oh, this is. Yes, we're back where we started. Huh. Oh, okay, this is a narco. It's a narco. It's a narco. Okay, all right, this is a different one. Yeah. Wait, we got a van tearing out of there. He did the swap. He did the swap. No. He did. This is unbelievable. Three. We're at 3 vehicles. This is the second one that we've seen, and we understand that van was also a carjacking victim. So that van continuing on right there, that's definitely him. There's no doubt about it. Using those center lanes, picking up those high speeds again, and we're on Ventura Boulevard coming up to Topanga. And, and this is the thing, too. You're swapping vehicles like that. Более мощный немецкий седан разгоняется на городских улицах до 160-185 км в час, периодически оказываясь на встречной полосе и преодолевая перекрестки под запрещающий сигнал светофора. Примерно в это же время в объективы новостных камер попадает один из крузеров полиции штата, ставший участником погони после выезда угонщика на магистрали ранее. Спустя примерно 10 минут крайне опасного вождения баварец вновь оказывается на АЗС, в этот раз «Шеврон» у пересечения Вентура Бульвара и Шоуп-авеню. Сюда его приводит, скорее всего, пустой бак БМВ, если неизвестный завладел седаном до того, как миссис Парк его заправила. Выйдя из-за руля, угонщик присматривается к автомобилям вокруг, пока на площадку не заезжает офицер калифорнийского дорожного патруля. К сожалению, правоохранителю не удается остановить седан, и подозреваемый теперь уже в 2 угонах через тротуар устремляется на Кларендон-стрит, а затем по диагональному проезду выезжает на бульвар. Таким образом, он вскоре оказывается на уже 4-й по счету заправке Shell по адресу 23201 Вентура Бульвар. В отличие от предыдущих, здесь совершенно пусто. Нет ни автомобилей, ни тем более команды механиков для проведения гоночного пит-стопа. Но зато вновь появляется крузер CHP с бортовым номером 688. Сразу после появления BMW на проезжей части офицер за рулем служебного внедорожника наносит ему удар по касательной вдоль правого борта. В результате столкновения оба автомобиля получают незначительные повреждения, не мешающие им двигаться дальше. Теперь уже направляясь на восток по Вентура-бульвару, угонщик заезжает на АЗС-арку от Т-образного перекрестка Капистрана-авеню, где опять же на виду заезжающих полицейских завладевает фургоном.
И, видимо, отдающий свое предпочтение именно белым автомобилям угонщик продолжает движение на восток. It looks like he knows it now too, and he's going to be getting back off the freeway. Looks like it's going to be the DeSoto off-ramp. And again, the speed's about 60 miles an hour on the off-ramp. If there is a plus, maybe that van not going to have that acceleration, not going to have those top speeds. But that driver keeping his foot in it, now up onto the sidewalk or the curb, whatever you want to call it over there, making his way onto DeSoto and cutting across traffic. There you go. California Highway Patrol waiting for him, and a lot of traffic underneath that bridge, a little bit of a fishtail, and back onto the highway he goes, the opposite direction. Yeah, he's back on. For a second there, I thought he was exiting to go to another gas station. Seems like... Wouldn't have shocked us, huh? I mean, that seems to be his MO. But definitely there's a lot of lessons to be learned, and one of them is definitely do not keep your vehicle running or the keys in it when you're getting fuel. Believe me, I am not doing that ever again. Look at that. Okay, there you go. LAPD helicopter in the shot right there. Always makes a nice picture. But right now he's kind of hugging that right lane, and now right behind that other vehicle. We were over a pursuit that lasted hours involving a cement truck. That was today, if you can believe it, and here we are all these hours later, and the clock is just about to strike 2, and we have a second wild pursuit, as Roxy just outlined for me. This is the third carjacked vehicle. This one here is a white van. This is now in the San Fernando Valley. Stu, go ahead. Give me your thoughts. We're in the Agora Hills area actually right now, and you got Ventura, California Highway Patrol. Just got off the 101 freeway. Reyes Adobe. He got off, and then he's now you can see him making his way back over, and it looks like we're going to be getting back onto the freeway. California Highway Patrol right behind him. Now, whoa! Oh my goodness, that was embarrassing. But I was going to say, California Highway Patrol out here in the Ventura area, they all have and they all have procedures that they have to follow. But it seems that we've followed a couple of them in the past, and the officers out here in California Highway Patrol out in the Ventura area, they're a little bit more aggressive, and they do not appreciate suspects speeding and pursuing on their freeways. So right there, you've got one of the California suspects as if they're armed. Well, they always have that in mind, that this person may be armed, and the fact that he's taken a couple of other vehicles might indicate that maybe he has something more than harsh language or luck with him when he's doing these car swaps. The first vehicle that we were told was a carjacking vehicle all over the road, and you see what I'm talking about with those fishtailing, that rear end swerving back and forth. A lot of traffic, so the suspect's deciding to get off that freeway. Gonna just go a little bit wider. I want to see where those California Highway Patrol are. Now he's going to make his way down to the end of that, and it looks like a lot of traffic. This might be that opportunity that California Highway Patrol needs to get up behind him and then maybe be able to do that pit maneuver behind the trees right there, and it looks like we're just getting off to get back on. Oh, no. And what is he doing now? Trying to make a U-turn right here. No. He's going to get boxed in. He's going to get boxed in. Yep. This is what I'm talking about. Oh, and straight in the middle. Yep, the California Highway Patrol, Ventura, they do not play. I told you that earlier on, and they are really showing it to us again right there. And again, this is, somebody might say, oh, that was it's not. You saw what this guy was doing. You saw those carjackings. We hope, thank goodness, there wasn't anybody in any of those other cars. But right now, that van, stuck-ish. But is it shut down? Is the engine off? Is this person complying? I don't know. Or the Sheriff's Department? No, this is just going to be the California Highway Patrol. California Highway Patrol. This is going to be the Ventura division of them, and you can see it right there. They got officers. They got this guy down on the ground. I'm sure that's hot pavement, but right now, you know what? Oddly enough, I just don't care that much for his comfort. Anyways, he is on the ground. He is spread out. He is complying. Officers from the California Highway Patrol out here in force. And again, what an ending to a crazy pursuit. Сделав небольшую петлю в районе пересечения Вентура и Топанго бульваров, преследуемый выезжает на 101-е шоссе. Теперь правоохранителям предстоит противостоять не настолько мощному и быстрому, но достаточно массивному транспортному средству под управлением достаточно опасного водителя.
При первой возможности на развязке с Десота-авеню фургон разворачивается для движения в обратную сторону на запад. На 38-м съезде с магистрали угонщик предпринимает еще одну попытку оторваться от наземных сил, едва не провоцируя на развязке столкновение с еще одним крузером полиции штата. А вот уже следующий подобный финт ушами идет не по плану. На съезде у 44-й мильной отметки фривея на траектории разворота фургона оказывается внедорожник «Шевроле», и этой заминкой пользуются правоохранители, блокируя угнанное транспортное средство около 14 часов 5 минут. На этом тест-драйв чужих автомобилей, длившийся около 5 часов, завершается. Угонщик выходит из-за руля фургона и, следуя указаниям сотрудников дорожного патруля Калифорнии, довольно убедительно косплеит морскую звезду. Без дальнейшего сопротивления его заковывают наручники и усаживают на заднее сиденье одного из служебных авто. Нам не удалось найти имя и возраст угонщика, ровно как и список предъявленных ему обвинений. Не станем сомневаться лишь в одном – их довольно много. Ведь помимо очевидных случаев угона, минимум любое умышленное столкновение можно квалифицировать как нападение со смертельным оружием. Ну а вторая наша сегодняшняя остановка уже на Среднем Западе США, а именно в Миннесоте, расположенном к северу от Миннеаполиса в округе Энока. Здесь проживает немного менее 370 тысяч человек, населяющих 20 городов округа, часть из которых имеет собственные правоохранительные агентства, а 7 законтрактованы с офисами шерифа. Хэм-Лейк – один из них. И 28 сентября 2021 окружное ведомство получило оттуда сообщение о подозрительном мужчине, наблюдавшем из автомобиля за играющими детьми в 70-м квартале Айви-Лейн. На место прибыл помощник шерифа, успевший проверить номера автомобиля по базе, когда водитель принял решение скрыться. Согласно полученной правоохранителям информации, транспортное средство было зарегистрировано на 59-летнего мужчину, разыскиваемого за неявку на судебное заседание в качестве обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Вскоре уже другой помощник шерифа обнаруживает этот же автомобиль, двигающимся на юг по 65-му шоссе. К преследованию подключаются не только сотрудники окружного ведомства, но и офицеры полиции города Блейн, в черту которого въехал беглец. Под эстакадой 121-й авеню офицер бросает под колеса преследуемого шипы, но это применение спецсредства оказывается неуспешным. David, 14, he just hit a car. Grazed a car on 65 at 117th, southbound, dragging part of his car. Passing 113th, coming up to 109th, I'm going to back off with a lot of traffic. 1831. Passing 109th. Southbound, sticks were a good hit. 1833. You waiting in a vehicle or in the store? Go, go, go. 1833.
У перекрестка со 117-й авеню разыскиваемый буквально демонстрирует, что его необходимо остановить как можно быстрее. Маневрируя в потоке, он задевает попутные автомобили, продолжая движение, на прежних скоростях преодолевая пересечение проезжих частей. На участке между 103 и 101 авеню шипы пробуют применять вновь, и в этот раз уже успешно повреждая беглецу шины. Следом правоохранители предпринимают 2 попытки пит-маневра, после которых сохранивший способность двигаться автомобиль оказывается на разделительном газоне между полосами магистрали. Successful pits. Guys, keep your cover. Oh, you know.
После недолгой езды по траве седан останавливается и оказывается окружен крузерами. Вот только офицер, «Шевроле» которого блокировала траекторию движения беглеца, оказывается на линии огня своих коллег, и он переставляет служебный автомобиль в сторону. Воспользовавшись возможностью, разыскиваемый вновь приводит свой транспорт движения, но не успевает выбраться на проезжую часть, как очередной пит-маневр оказывается заключительным спецприемом этой погони. Теперь окружение оказывается более эффективным, вот только покидать салон беглец не планирует. Правоохранители замечают в руке мужчины нож, которым он неоднократно замахивается в сторону сотрудников офиса шерифа. К счастью, преследуемого удается разоружить, а затем вытянуть из салона через окно, не доводя ситуацию до применения смертельной силы. Закованный в наручники и, очевидно, бредящий водитель попадает в руки бригады скорой, которая доставляет его в местный госпиталь. По факту произошедшего было начато расследование, которое проводили совместно офис шерифа округа Энока и патруль штата Миннесота. Как результат, арестованному были предъявлены обвинения в использовании смертельно опасного оружия и бегстве от полиции с использованием транспортного средства. Оказалось, что он не только разыскивался в качестве обвиняемого в насилии сексуального характера, но и был осужден за аналогичные преступления в 2006 году. Позднее оба обвинения, предъявленные по результатам 28 сентября, были сняты, а почти подошедший к концу испытательный срок по приговору 15-летней давности посчитали завершенным. Причиной этого стала психиатрическая экспертиза, признавшая подсудимого невменяемым. Вместо тюремного заключения мужчина, которому ранее уже ставили диагноз шизофрения, отправился на принудительное психиатрическое лечение в клинику закрытого типа, где он будет изолирован от общества. Продолжительность его пребывания там не определяется судом и зависит от решения наблюдавших за пациентом врачей-специалистов. Друзья, сегодняшние парные погони подошли к концу. Впрочем, это означает лишь новые возможности. В ваших руках вся мощь слова, которую можно выразить в комментариях к этому выпуску. Ну а у нас неделя на то, чтобы уже к следующему воскресенью подготовить для вас новое видео и, надеемся, не менее интересное. Спасибо за то, что остаетесь прополис и продолжаете поддерживать нас своими комментариями, не всегда одобрительными, но в любом случае стимулирующими двигаться дальше. И по традиции в завершении видео имена и никнеймы тех, кто принял решение поддержать прополис материально, подписавшись на нашу страничку Boosty или оформив спонсорство на YouTube. Именно с вашей поддержкой, как всех вместе, так и каждого включившего выпуск, прополис остается в сети и, надеемся, становится лучше. Впереди еще много интересного. Ну а на сегодня все. Всем удачи!